You ready? Yes. Okay. All right. What's going on, guys? My name's John. I'm an alcoholic. And I want to say thank you guys for giving me the opportunity to do this. Um, it's always an honor and a privilege to do service for Alcoholics Anonymous. Um, my sober date is New Year's Eve, 2017. Um, by the grace of God, I have not found it necessary to take a drink of alcohol since that date. I have a home group. I have a sponsor. I've been through the 12 steps more than once. Um, and I believe this with all my heart is that everything good that I have in my life today is a direct result of Alcoholics Anonymous and the 12 steps. Um, there's no question about that in my mind, in my heart, in my soul. Um, Alcoholics Anonymous gave me a life, you know. So I want to say, again, I'm extremely grateful for this opportunity. You know, I think this is incredible. You know, I'm in the United States of America. You guys are all the way in India, you know, and the fourth edition of the book Alcoholics Anonymous said that this message could be translated modem to modem, you know, and these guys knew what they were talking about when they had that kind of thinking to say like this may be possible one day. So I'm very grateful to be here. And so thank you guys for the opportunity. సో యా నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు జాన్. నేను ఒక తాగుబోతుని. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీ అందరికీ చాలా కృతజ్ఞుడిని ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు. చాలా చాలా గొప్ప అవకాశం ఇక్కడికి వచ్చి షేర్ చేసుకోవడం నేను భావిస్తున్నానని చెప్తున్నారు. ఆయన సోబర్ డేట్ వచ్చేసి 31st December 2017, 2018. అండ్ అప్పటి నుంచి ఆయనకి తాగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉన్నారు అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఆయనకి ఒక హోమ్ గ్రూప్ ఉంది, ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నారు, అండ్ 12 సోపానాలు ఒకసారి కంటే ఎన్నో సార్లు 12 సోపానాల కార్యాచరణ చేశారు. అండ్ ఇది బాగా గట్టిగా నమ్ముతారని చెప్తున్నారు. ఏంటి అని అంటే ఆయన జీవితంలో ఏదైతే మంచి జరిగిందో అది కేవలం ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ వల్ల, ఇంకా 12 సోపానాల కార్యాచరణ వల్ల అని నమ్ముతున్నారు ఆయన. అండ్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఆయనకి ఒక కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చింది అని వ్యక్తపరుచుకుంటున్నారు. అండ్ చాలా గొప్ప అనుభవం. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉన్నాను, మీరందరు తిరిగి ఇండియాలో ఉన్నారు. 4వ ఎడిషన్ బిగ్ బుక్ బయటకి పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఇదే అన్నారు, ఈ బిగ్ బుక్ అన్ని దేశాలకు వెళ్ళి మూలకి వెళ్ళి చేరుకోవాలి మెసేజ్ అని వాళ్ళు ఆశించారు. సో అదే ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు చూడగలుగుతున్నా, వాళ్ళు ఎంత గొప్పగా ఆలోచించారో అప్పుడే అని వాళ్ళ గురించి ఆయన అలా అనుకుంటున్నా అని చెప్పారు. యా జాన్, and Good. please tell me translate, so I will go ahead and translate from the next time. Got it. Yeah. Okay. So I'll tell you guys this, right? I grew up in New York, in a place called Rockland County. My family is Irish Catholic, and I was the youngest of. We had a lot of cousins, you know, only child. A lot of cousins, aunts and uncles. And I was the youngest, second youngest. And I believe this in my heart, right? Is that I was born an alcoholic. And I say that because I find that my experience shows me that the disease of alcoholism was present from my earliest memories, you know. 5 years old, I remember my first day of school. I felt this sense of separation. There was a tremendous fear. I wasn't comfortable in my own skin. I found that I couldn't interact with the kids like all the other kids did, right? All the other kids were present and focused and interacting with one another. And I was separated. I was apart from, I was full of fear.
and I was not able to be present in the moment. And the only way I could describe it, and these words come right out of the big book of Alcoholics Anonymous, um, is restless, irritable, and discontent. And this is at 5 years old. This is way, 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 way before I ever took a drink of alcohol. And when I read this big book and I see those words, I see that alcoholism was present inside my body and my soul way before a drink ever entered my body. And that I believe is my real issue, you know, um, is that at that young age, I was suffering from these symptoms, and I needed something to escape that feeling. You know, I went through, obviously in my early childhood, there was, I suffered from bad behavior. I wasn't really interested in school. I wasn't focused. I wasn't really trying to get good grades. Um, and I was always getting myself into trouble. Um, and I always looked up to my older cousins. I had a lot of them, and I saw that them and everyone else in my family they were all doing the same thing, and that's drinking alcohol. I saw they were drinking and they were having a good time, and to me that seemed very appealing. You want to translate that? Yeah, John, I'll do that. Okay. Okay. సో నేను పుట్టి పెరిగింది న్యూయార్క్ దగ్గర రాక్లిన్ కౌంటీ అనే ప్రాంతంలో. మా ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఐరిష్ క్యాథలిక్ చెందిన ఫ్యామిలీ నేను. అండ్ మొత్తం ఫ్యామిలీలో నేనే చివరాఖరి కొడుకుని. మా పేరెంట్స్కి అయితే నేను ఒక్కరినే కొడుకుని, కానీ మాకు చాలా పెద్ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ, ఉమ్మడి కుటుంబం. చాలా మంది అంకుల్స్ ఆంటీస్ ఉండేవాళ్ళు, చాలా మంది కజిన్స్ ఉన్నారు. సో నేను పుట్టినప్పుడే నేను నమ్మేది ఏంటి అని అంటే, నేను పుట్టినప్పుడే ఒక ఆల్కహాలిక్ అని నేను నమ్ముతున్నాను. తాగడం చాలా తర్వాత వచ్చిన నా జీవితంలో ఈ జబ్బు అనేది నేను పుట్టినప్పటి నుంచి నాతోనే ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే నేను మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడు నేను 4-5 సంవత్సరంలో నేను స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు బాగా గుర్తున్న విషయం ఏంటంటే, నేను అక్కడ విడిపోతున్నాను అనే భావన, లోపల భయం, అండ్ అక్కడ ఉన్న మిత్రులతో నేను సరిగ్గా కలవలేకపోవడం, ఇవన్నీ మన జబ్బు లక్షణాలు. నాకు అప్పటి నుంచి ఆ లక్షణాలు బాగా ఉండేవి. అండ్ ఆ క్షణానికి అక్కడ ఎప్పుడు ఉండేవాడిని కాదు. ఏదో భయం, ఏదో లోపల దిగులు, ఇవే ఉండేవి. మన బుక్ బాగా చెప్పినట్టు రెస్ట్లెస్, ఇరిటబుల్, డిస్కంటెంట్ అని మన జబ్బు గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అట్లాగనే నాకు కూడా ఆ ఒక జబ్బు లక్షణాలు చిన్నప్పటి నుంచే బాగా కనిపిస్తూ ఉండేవి. ఇది జరిగింది నేను చాలా సంవత్సరాల ముందు, నేను తాగుడు పెట్టక ముందు, చాలా సంవత్సరాల ముందు, చిన్న వయసు నుంచే నాకు ఈ జబ్బు లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. సో అది నా ప్రాబ్లం. నాకు జబ్బుతో పుట్టాను, జబ్బు ఉంది నాలో. అండ్ ఈ ఇలాంటి భయాలు, ఇలాంటి అస్తవ్యస్త పరిస్థితుల నుంచి తప్పించుకోవడమే నేను చూస్తూ ఉండేవాడిని. ఎందుకనంటే నేను స్కూల్లో సరిగ్గా చదివేవాడిని కాదు, బాగా అల్లరి చేసేవాడిని. సో ఇవే నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి. అండ్ నేను బాగా ఒక రోల్ మోడల్స్ గా పెట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే, నాకు నా అన్నదమ్ములు, మా అంకుల్స్, ఆంటీస్. వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు నార్మల్ గా ఎంజాయ్ చేయడానికి మందు తాగేవాళ్ళు. సో అది నాకు బాగా ఆకర్షణ అనిపించేది చిన్నప్పటి నుంచి అని చెప్తున్నారు. యా జాన్. Okay. All right. So I see that everyone in my family is drinking alcohol, and I'm suffering from this untreated alcoholism, right? This feeling of restless, irritable, discontent. I'm not comfortable. I'm full of fear, and I just feel lost. I feel misplaced, and I made it to 12 years old, and I'm 12 years old now, and to me, I think that drinking is like a rite of passage, something that all the adults do, and I held off as long as I could. But 12 years old, I got the opportunity to get drunk, and I jumped all over it. I tell this story because if you talk to a normal person and you talk about their first time drinking alcohol, they'll talk to you and they'll tell you it was nothing special. It was a regular day. I got drunk. I went to sleep. But my experience is I talked to a real alcoholic about their first time drinking alcohol, and
and I hear the description of a synthetic spiritual awakening, and that was my experience. Me and two of my friends, we got our hands on a bottle of green apple Smirnoff vodka, and they started to drink it, and I started to drink it, and they started to feel the effect produced by alcohol, and they were like, I'm starting to feel this. I don't want to keep drinking. And my first thought was, these guys got to go. I got to get new friends. These guys suck. you know I was sitting there and I was drinking this alcohol, and I was having a spiritual experience. For the first time in my life, I was no longer restless, irritable, and discontent. I was present in the moment. There was no more fear. I was in the fourth dimension, right? Rocketed into the fourth dimension. That's what this book talks about, as a result of having a spiritual experience. And that was my experience with alcohol. Alcohol did for me what I couldn't do for myself. I was present. I was happy. Everything was great. And I was like, I'm going to keep drinking, and I ended up getting in a lot of trouble that night. I went out breaking windows on cars, trying to steal from the cars. I didn't end up stealing a single thing. I just went down this entire street smashing car windows. And I remember having a shotgun pointed at my face. I remember hearing the sirens coming. The cops were coming. I had cut my finger all the way down to the bone. I was gushing blood everywhere. And I remember hiding underneath a pool cover until the sun came out the next morning, almost in hypothermia by the time I came out from underneath that pool. And the next morning, I started to experience a lot of consequences, if you want to translate. Yeah. సో నేను అప్పుడు చిన్న వయసు నుంచి ఈ జబ్బు లక్షణాలతో బాధపడుతున్నా. నేను తాగడం అనేది 12 ఏట వరకు వచ్చే వరకు నేను తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉన్నా. కానీ ఎక్కడ చూసినా మా కుటుంబంలో అందరు తాగుతూ ఉండేవాళ్ళు. నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ తాగేవాళ్ళు. సో నాకు తాగుడు చాలా నార్మల్ అని నాకు అనిపించేది. అండ్ ఒక నార్మల్ మనిషిని ఎవరినైనా వాళ్ళ తాగుడు అనుభవం గురించి చెప్పమంటే, ఏముంది, ఈరోజు పని అయిపోయింది, దాని తర్వాత వెళ్ళాను, ఒక 2 పెగ్గులు వేసుకున్నాను, ఇంకా పనుకున్నాను, ఇట్లానే చెప్తారు. కానీ ఒక తాగుబోతుని తన తాగుడు అనుభవం గురించి చెప్పమంటే ఏదో నిజంగా ఒక ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం అయినట్టు తన తాగుబోతు అనుభవం గురించి ఆయన వ్యక్తపరుస్తాడు. సో నేను మొట్టమొదటిసారి తాగింది కూడా అదే ఏంటంటే ఒక గ్రీన్ యాపిల్ స్మర్నాఫ్ వాడ్కా నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిపి ఒక బాటిల్ తెచ్చుకున్నాం. సో వాళ్ళందరూ తాగుతున్నారు, నేను కూడా వాళ్ళతో కలిపి తాగుతున్నాను. అండ్ మందు మనకి ఇచ్చే అండ్ వాళ్ళు మందు తాగుతున్నారు, వాళ్ళు ఏదో మందు తాగిన తర్వాత ఈ అనుభవం వస్తుంది అని వాళ్ళు నాకు చెప్పారు. అండ్ అక్కడితో ఆపేశారు, ఇంక మళ్ళీ తాగట్లేదు. కానీ అప్పుడే నేను నిర్ణయించుకున్నా, వీళ్ళు నా స్నేహితులు కాదు, మందు ఎవరు ఆపుతారు అనే ఆలోచన నాకు ఉండింది. అండ్ కానీ నేను మొట్టమొదటిసారి అప్పుడు మందు తాగినప్పుడు నాకు నిజంగా ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అయినట్టు అనిపించింది. ఎందుకు అని అంటే భయాలు పోయినాయి, నా లోపల ఉన్న అలజడి తగ్గిపోయింది. అండ్ నాకు ఏం కావాలంటే అది చేసే ధైర్యం నాకు అది ఇచ్చింది. సో ఒక విధంగా ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లోకి వచ్చాక భగవంతుడు ఎంత ముఖ్యమని మనం నేర్చుకుంటాము. దానికంటే ముందు అండ్ ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం ఎంత ముఖ్యమని నేర్చుకుంటాం. దానికంటే ముందు నా జీవితంలో మందు ఎఫెక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది, అనుభవం నాలో ప్రొడ్యూస్ చేసిందని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ ఆ రోజు చేసింది సరిగ్గా గుర్తులేదు, కానీ ఏమేం చేశానంటే నేను వెళ్ళి అక్కడ కార్ అద్దాలు ఇరగొట్టాను. దాని తర్వాత కారులోనే దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నించాను. అండ్ సరిగ్గా జ్ఞాపకం లేదు, నా నెత్తికి ఎవరో గన్ పెట్టినట్టు కూడా నాకు గుర్తుంది. నా చేయి కట్ అయిపోయింది, పోలీసులు నన్ను ఎతుకుతున్నారు. సో వీళ్ళన్నిటి నుంచి తప్పించుకుని ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ కిందకి వెళ్ళి పనుకున్నాను. యాక్చువల్లీ బయట చలిలో చనిపోయి ఉండొచ్చు, అట్లాగా బాగా ఫ్రీజ్ కూడా అయిపోయాను నేను. అట్లానే పొద్దున్న లేచేసరికి ఈ చేసిన పనులన్నిటికీ ఏమంటారు పశ్చాత్తాపడుతూ దానికి జరిగే కాన్సిక్వెన్సెస్ అయితే ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. యా జాన్. John, you're muted. Okay, there we go.
So that morning, I came out from under that pool cover, almost hypothermic. I have all these consequences hanging in front of my head. My father, he was in the Marines, United States Marine Corps. I was terribly afraid of him. He told my mother, he said, when you find that kid, you tell him that he's dead when I get my hands on him. I ended up in the hospital, right? Because I had to get stitches in my finger. I had cut a piece of glass, cut my finger down to the bone. I had been bleeding everywhere. And my father, who's a Marine, he's going to kill me. For the first time ever at 12 years old now, I'm getting arrested. And I have all this, trouble that alcohol, has caused me on my first time drinking, my first experience. And I vividly remember this. I remember it like it happened yesterday. All I was thinking about that entire day was, how can I do this next weekend successfully and not experience consequences, right? And it says it's the mindset of every abnormal drinker, how he can control and enjoy his drinking. Like that's the alcoholic mindset that existed in me from 12 years old. Because the effect produced by alcohol was so powerful for me that I was willing to give up anything and everything just to have the effect produced. I had no idea that this was a spiritual disease. I had no idea that this disease centered in my mind. I had no idea I had an abnormal reaction when I drank, until I came to Alcoholics Anonymous and I opened up the big book with another man who started to read me these things. And I started to relate my experiences to what it says in this book. And when I started to do that, I started to have a first step experience that showed me that once I start drinking, I lose power, choice, and control over how much goes into my body. And once I'm separated from alcohol for any period of time, what happens is my mind always, it never fails to do so. It always tells me drinking alcohol is going to be different this time. So here's how we're going to do it. Or my mind doesn't even consider it. There's no thought at all. And I just start drinking alcohol as if it was this bottle of water here. And then I'm pounding on the bar saying to myself, how did this happen again? Why am I drinking? I'm supposed to be sober, And for me, that's the alcoholic disease, a body that won't let me drink and a mind that won't let me stop, And okay, you could translate that. Sure. So ఆ రోజు మొట్టమొదటిసారి నేను తాగుడు అనుభవం చేసినప్పుడే ఇన్ని పర్యవసనాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. మా నాన్నగారు యుఎస్ మరీన్ అంటే ఆర్మీలో ఉన్నారు. సో నాకు ఆయన అంటే చాలా భయం. అండ్ మా అమ్మకు కూడా ఆయన చెప్పినట్టు గుర్తు, వీడిని ఒకసారి తిరిగి ఇంటికి రాని, వాడు అంత చూస్తా అని ఆయన చెప్పారు. కానీ నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నా చేతికి అయిన గాయాలు వీటన్నిటికీ కుట్లు వేయించుకుంటూ ఉన్నాను. అండ్ 12వ ఏటనే నేను మొట్టమొదటిసారి మందు ముట్టుకున్నప్పుడు నేను అరెస్ట్ అయ్యాను. అయినా ఆ రోజు మొత్తం నేను ఆలోచించింది ఏంటి అని అంటే, వచ్చే వారం ఏం చేయాలి, ఎట్లా తాగాలి, ఈ పర్యవసనాలు ఎదుర్కోకుండా ఎట్లా తాగాలి అని ఆయన ఆలోచన అదే ఉండింది. అండ్ అది ఒక ఆల్కహాలిక్ ఒక లక్షణం. మన బిగ్ బుక్ కూడా చెప్పినట్టు, ఒక అబ్నార్మల్ తాగుబోతు ఎవరైతే ఉంటాడో తన తన మందు తాగే విధానాన్ని నియంత్రణ చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. అవే మన ఆలోచనలు. సో నా ఆలోచన కూడా ఎగ్జాక్ట్ అట్లానే ఉండింది. అండ్ ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ నా బాడీలోకి వెళ్ళిందో, నేను ఆల్కహాల్ తాగడానికి ఎంత దూరమైనా వెళ్తాను. దాని పర్యవసనాలు ఏవైనా ఎదుర్కోవడానికి నేను సిద్ధమే. ఎందుకంటే నాకు ఆల్కహాల్ నా బాడీలో ప్రొడ్యూస్ చేసిన అనుభవం అంత గొప్పది. అండ్ నేను దానికి కట్టుబడిపోయానని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ కానీ ఈయన ఎప్పుడు తాగినప్పుడు కూడా ఇది తాగుడు వల్ల ఇట్లా అవుతుంది, మనకి నేను ఒక తాగుబోతుని, నాకు ఒక జబ్బు ఉంది, ఇది ఒక ఆధ్యాత్మికమైన జబ్బు, నాకు ఒక ఫిజికల్ అలర్జీ ఉంది, మెంటల్ అబ్సెషన్ ఉందని తెలియలేదు అని చెప్తున్నారు. అది ఎప్పుడు తెలుసుకున్నారు అని అంటే, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వచ్చినప్పుడే ఆయన తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇంకొక వ్యక్తితో కలిసి బిగ్ బుక్ చదివినప్పుడు అండ్ ఆయన జీవితంలో జరిగిన అనుభవాలు, ఈ బిగ్ బుక్ లో చెప్పిన అనుభవాలు రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నప్పుడు ఆయనకి మొట్టమొదటిసారిగా మొదటి సోపానం ఒక అనుభవం అయిందని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ నా ప్రాబ్లం ఒక్కటే, నేను తాగుడు మొదలు పెట్టానంటే నా చేతిలో నియంత్రణ నేను కోల్పోతాను.
సరే నేను తాగకుండా ఉన్నానంటే నేను తిరిగి తాగుడు ఎట్లాగా నియంత్రణ చేయాలని ఆలోచిస్తాను. లేదా అసలు బుర్రకి ఏం ఆలోచన రాదు, డైరెక్ట్ గా మందు బాటిల్ నోట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మందు అయితే నోట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. తాగాక మళ్ళీ అవే ఆ బాధలు. అరే ఎందుకు తాగాను, ఎట్లా తాగాను, దాని పర్యవసనాలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాను. సో నా 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 శరీరం తాగడానికి ఒప్పుకోదు, కానీ నా మెదడు ఏదైతే ఉందో అది తాగకుండా ఉండలేదు. సో అది నా ప్రాబ్లం అని ఆయన చెప్తున్నారు. యా జాన్. Okay. So since that experience at 12 years old, once I had that experience with alcohol, that was all I wanted to do. I wanted to escape myself. I wanted to have a substance in my body all the time. And really I didn't care about anything else in life, because alcohol gave me a sense of ease and comfort, and I love the effect produced by it. I loved the effect produced by alcohol. I ended up in high school. I'll be honest with you guys, like that. I didn't take it serious. I wasn't there because I was trying to do something with my life or make something with my life. I always thought tomorrow I'd worry about this. I knew my drinking was a problem. Teachers used to say, I remember this. Like, I remember a teacher saying, guys, whatever you do, don't be like John Anderson, because I was it was constant battle with myself. I didn't want to be drinking all the time, but I believe I didn't have a choice. I didn't have a choice in my drinking. I was drinking against my own will. There was a lot of turmoil going on in my house, a lot of arguing. My father got sick with cancer. And I wanted to use that as an excuse. If you were going through what I went through, you would drink also, and I wore that as a badge of honor, that I'm drinking because of the circumstances in my life, and I know today that that's not true. That is not true. That is not the reason that I drank. My upbringing is not why I'm an alcoholic. I'm an alcoholic because of the way my body reacts when alcohol enters my system, and the way that my mind reacts when alcohol is removed from my system. That is what makes me an alcoholic. This has nothing to do with circumstances or environment, and it has everything to do with the reaction that's produced when alcohol enters and leaves my body. But I was going through high school, and I was constantly getting arrested, and I was always in trouble, and I was always getting into fights. And I was only there because, I was interested in talking to pretty girls, and there was a lot of girls in school. And, in the back of my mind, I really I wanted to make something in my life. I wanted to be something, but I didn't have the power to show up and to produce and get good grades and be present and be focused, and really dedicate myself to anything except for drinking. I know that like every weekend, like all I thought of, like throughout the entire week, all I thought about was the weekend. Like I'm going to get drunk this weekend. It's going to be a great time. I knew alcohol was a problem, and in my mind, I tried to stop or moderate or change my drinking habits in order to do it successfully. And really, that was the great obsession of my mind throughout my entire upbringing. I obviously the drinking progressed, and it got worse, and it got to the point where it was every day, and I would wake up drinking, and I would go to sleep drinking. And if you asked me if I was doing this as a result of a choice, I would have told you, yes, this is a choice that I'm making here. I come to see today that was not a choice. I always told people, tomorrow I'm going to stop. Tomorrow will be the day I get sober. Tomorrow, and tomorrow would never come. The needed power was not there for me to stay sober or for me to live a happy or joyous life. Okay, you can translate. సో నేను మొట్టమొదటిసారి ఆల్కహాల్ తాగినప్పటి నుంచి మా శరీరంలో ఏదో ఒక మత్తు పదార్థం ఉండాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను. ఎందుకంటే నాకు అది లేనిదే నాకు నా జీవితాన్ని ఎలా గడపాలో నాకు అర్థం కాదు. అండ్ మందు కోసం నేను ఎంత దూరంకైనా వెళ్తా. నాకు దానికి వచ్చే పర్యవసనాలు నేను లెక్క చేయను.
అండ్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా నాకు మందు ఉంటే నాకు అది చాలు. అండ్ నేను హై స్కూల్లో అప్పుడు జాయిన్ అయ్యాను. హై స్కూల్ని నేను అందరిలాగా ఒక కృషితో ముందుకెళ్ళడం, చదువుకోవడం ఇవన్నీ నేను ఎప్పుడూ ఆలోచించుకోలేదు. నా ఆలోచన ఒకటే, నే అక్కడ ఎలా తాగాలి, ఎప్పుడు వెళ్ళి తాగాలి. అండ్ సో నేను హై స్కూల్ని ఎప్పుడు సీరియస్గా తీసుకోలేదు. అండ్ నా టీచర్ మా మా అందరి టీచర్స్ నాకు మా వేరే నా వేరే క్లాస్మేట్స్ వీళ్ళందరికీ ఒకటే డైలాగ్ చెప్పేవాళ్ళు, జాన్ లాగైతే ఉండొద్దు అని చెప్పేవాళ్ళు. ఎందుకు అని అంటే నేను ఎప్పుడు తాగే ఉంటాను. ఆ చిన్న వయసులో తాగుబోతుని అయిపోయాను. అండ్ తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత మా నాన్నగారికి క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక బలమైన కారణం ఉంది తాగడానికి. మీ అందరికీ తెలియదు నా జీవితంలో నేను ఎంత కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నాను, నేను అందుకే తాగుతున్నాను. నా జీవితం కనుక మీకుంటుంటే మీరు కూడా తాగేవాళ్ళు. ఇది నా ఆ, ఇది నా ఏమంటారు, నా రీజన్ గా వాడుకునేవాడిని. అందరికి ఇదే చెప్పేవాడిని. కానీ అది నిజం కాదు. ఎందుకు అని అంటే నాకున్నది ఒక జబ్బు. నాకున్నది ఒకటి బాడీ అండ్ మైండ్ తో ఉన్న జబ్బు. నేను ఒకసారి మందు నా బాడీలోకి, నా శరీరంలోకి పోసానంటే నియంత్రణ కోల్పోతాను. మందు నుంచి దూరంగా ఉంటే మందు ఎలా తాగాలి, మందు నుంచి ఎలా నియంత్రణ చేయాలి, అలాంటి అలాంటి పిచ్చి ఆలోచనలే ఉంటాయి నా బుర్రలో అని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ హై స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు చదువుకోవాలి ఉద్దేశాలు అంత లేవు. ఎందుకనంటే అక్కడ అమ్మాయిలు బాగుంటారు, వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడాలి, ఇలాంటి ఉద్దేశాలు ఉండేవి. అండ్ నా కానీ గుండెల్లో ఎక్కడో ఒక చిన్న ఆలోచన అయితే ఉండేది, నా జీవితాన్ని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళాలి, మంచిగా చేసుకోవాలి జీవితాన్ని అని. కానీ దాన్ని కార్యాచరణలో పెట్టే ఒక శక్తి అయితే నా దగ్గర ఉండేది కాదు. నా మొత్తం శక్తి నేను మందు ఎలా తాగాలి, ఎప్పుడు తాగాలి, ఈ ఆలోచనలోనే పెట్టేవాడిని. అండ్ ఇది వారం చివరి ఎప్పుడు వస్తుంది, వీకెండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు తాగాలని ఆలోచించేవాడిని. స్లోగా నా తాగబోతాను అట్లా మెల్లిమెల్లిగా పెరుగుతూ నా ఒక రోజు మొత్తం తాగే స్టేజ్కి అయితే వచ్చేసింది. అండ్ అందరికీ నేను చెప్పే కారణం ఒకటే, రేపటి నుంచి ఆపేస్తాను, రేపటి నుంచి ఆపేస్తానని. కానీ రేపు ఎప్పుడు వచ్చింది లేదు, నేను మానింది ఎప్పుడు లేదు అని ఆయన చెప్తున్నారు. యా జాన్. Okay. So I get out of high school, and obviously my drinking progressed. It got worse. I ended up getting this, job working construction, um, and I'm just barely getting there, and I'm just barely showing up. And I remember my father was very sick, and I tell this story to illustrate what lack of power really looks like. You know, that's the only purpose for this story. Um, my father was very sick at the time, and all day he was drinking in the house. I was off from work that day. He was drinking downstairs, and I had to get him over to the hospital. And I got him to the hospital, and I was fighting with the nursing staff. I was fighting with the doctors, and he was screaming in pain, and he needed pain medication. And constant arguing and yelling with these people, and they gave him his pain medication, and they calmed him down a little bit. And I was in that hospital, and I was trying to stay there and stay present and stay focused and be sober. And I remember having this thought of, if I just go and have 2 drinks, I'll be right back, and I'll be here, and everything will be okay, And I remember the security guards had tried to throw me out of the hospital, and I was like, I'm not leaving. You're not, I'm not leaving my father's side. And after I finally convinced them to let me stay, I suffered from this insane thought that a couple drinks will take the edge off, and we'll be right back, you know. And so I remember and my father just wanted me to hold his hand, And I'll tell you guys this: I loved my father more than anything in the world, and there was nothing I wouldn't do for that man. He was my best friend, and I wanted to stay there, and I wanted to hold his hand, And this idea was just slamming my mind. This obsession of the mind, I couldn't fight it. I couldn't beat it.
And I felt myself getting up and walking out those hospital doors. And I remember thinking to myself that this does not feel like a choice. You know, this does not feel like I'm making a decision to drink. And I left that hospital, and I went, and I had 2 drinks like I said I was gonna, and this craving hit me, and I kept drinking, and I never made it back to that hospital that night. Um, and and the next morning, my father was in a coma, and I never got to see him alive again. You know, um, and and I lived that experience, and as a result of living that experience, I started to see that this kind of stuff was not happening as a result of me making a decision. That this disease, this whatever was going on in my mind was stronger than I thought, and that I didn't have the ability to fight it. And the reason I tell that story is because if anyone's drinking is happening against their own will, like I'm talking about here, right? Because at that time, like, if there was ever a reason to stay sober, if there was ever a night to not drink it, in my heart and in my soul, that night I wanted to be there, and I didn't have the power to do so. So if anyone is experiencing drinking like that, there's a real answer for this stuff in Alcoholics Anonymous. That we call that lack of power. And I found that out through a sponsor in the big book, and he explained to me that this is not a choice, and that there's a real solution. I had no idea that this disease was a spiritual sickness. Nobody ever sold it to me like that. I had been to meetings in Alcoholics Anonymous where men with the best of intentions would tell me, "Don't drink no matter what. Don't drink and go to meetings." And for me, I would leave those meetings, and I would drive home, and I wanted to stay sober, and I needed to stay sober. In my heart, I wanted sobriety, but the power to produce it was not there. And I would drive home from those meetings, and on autopilot, it felt like it was literally like on autopilot against my own will. I'd be driving to places I didn't want to go, and putting drinks into my body again, saying to myself, "How did this happen?" And that's my problem. A lack of power. That is my dilemma. Okay, you could translate that. సో నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను మీ అందరికీ. ఏంటి అని అంటే, కథ ఏంటి అని అంటే, నా శక్తిహీనత గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మా నాన్నగారికి క్యాన్సర్ వచ్చిన విషయం మీ అందరికి చెప్పాను. సో ఆయన ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ రోజులు, అండ్ తాగుతూ ఉండేవాళ్ళు. అదే రోగం ఉండేది, ఇంకా తాగుడు కూడా ఆయన బాగా తాగుతూ ఉండేవాళ్ళు. సో అట్లా ఒక సమయంలో ఆయనకి బాగా నొప్పి ఇట్లాంటివి వస్తే నేను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది. అలా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ ఉన్న డాక్టర్ని, నర్సులతో గొడవ పడ్డాను. ఎందుకనంటే ఆయన తాగున్నారు, ఆయనకి పెయిన్ మెడికేషన్ ఇవ్వట్లేదు, ఆయనకి నొప్పికి కావాల్సిన వైద్యం చేయట్లేదు. సో వాళ్ళతో మొత్తం గొడవ పడి అంతా చేసి ఆఖరికి మా నాన్నగారికి వైద్యం చేసేటట్టు చేశాను. దాని తర్వాత అక్కడ ఉన్న పోలీస్ గార్డ్స్ కూడా, "నువ్వు ఆయనతో ఉండడానికి వీల్లేదు, నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపో" ఇట్లా అని అన్నారు. కానీ నేను వాళ్ళతో గొడవ పడి కూడా నేను మా నాన్నగారితోనే ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నాకు మంచి మిత్రుడు, నేను బాగా ప్రేమించే వ్యక్తిని ఆయన. సో అట్లా ఆయనతో అక్కడ హాస్పిటల్ బెడ్ దగ్గర ఉన్నాను. ఆయనకి కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే, నా చే నా "నువ్వు నా చేయి పట్టుకుని ఇక్కడే ఉండు నా దగ్గర" అని నన్ను అడిగారు. నేను కూడా ఆయన చేయి పట్టుకుని అక్కడే ఉన్నాను. కానీ నా బుర్రలో ఒక ఆలోచన అయితే వస్తూ ఉండింది. ఏంటి అని అంటే, బయటికి ఇప్పుడే హాస్పిటల్ బయటకి అలా వెళ్ళి 2 పెగ్గులు వేసి వచ్చిస్తే ఇంకా నేను బాగా చూసుకోగలుగుతాను ఇన్ని అనే ఆలోచన. అక్కడ నాకు నా శక్తిహీనత బాగా స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఎందుకనంటే నాకు మా నాన్నగారు చేయి వదిలి వెళ్ళాలని నాకు ఇష్టం లేదు. కానీ ఆలోచన పదే పదే నా బుర్రకి వస్తూనే ఉంటుంది. సో అట్లాగా నేను ఇంకా ఆలోచనకి బానిసనైపోయి నేను బయటికి వెళ్ళాను. ఆ 2 పెగ్గులు వేసాను. 2 పెగ్గులు వేసాక తిరిగి వచ్చేద్దాం అనే ఆలోచన కూడా ఉండింది. కానీ 2 పెగ్గులు వేసాక నా ఫిజికల్ అలర్జీ, నా జబ్బు ఒక లక్షణం స్టార్ట్ అయింది. అండ్ నా నియంత్రణ నేను కోల్పోయాను. ఇంకా అక్కడే తాగుతూ ఉన్నాను. ఆ రాత్రి మొత్తం నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేదు. ఇంకా నెక్స్ట్ డే పొద్దున నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మా నాన్నగారు అప్పటికే కోమాలోకి వెళ్ళిపోయారు. అండ్ అదే ఆఖరిసారి నేను ఆయన్ని ప్రాణాలతో చూడడం. దాని తర్వాత ఆయన ప్రాణాలతో కూడా చూడలేదు. నేను బాగా ప్రేమించే వ్యక్తిని,
ఆయనతో పాటు పక్కన ఉండాలని అనుకున్నా. అక్కడ ఆ రోజు నా శక్తిహీనత నాకు అర్థమైంది. సో నా నేను వద్దనుకున్నా కూడా నా బుర్ర నాకు ఎన్నిసార్లు నువ్వు నియంత్రణ చేయగలుగుతావు అని చెప్పినా కూడా ఈ నా బుర్ర కంటే మించిన జబ్బు ఇది. ఎందుకనంటే నన్ను నా చేతిలో ఈ తాగాలనే ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం నాకు లేదు. అలా ఉందనే ఆ భ్రమలో నన్ను జబ్బు ఉంచుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే తిరిగి తాగడమే దాని లక్ష్యం. సో మీలో కనుక ఎవరికైనా నేను చెప్పినట్టు ఇలాంటి అనుభవాలు అయినట్టయితే, లేదా మీరు ఎంత నియంత్రణ చేయాలనుకున్నా నియంత్రణ చేయలేకపోతుంటే, మీకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి ఒకసారి రండి. అండ్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా నాకు ఇది ఒక ఆధ్యాత్మికమైన జబ్బు అని చెప్పారు. సో దానికి ఒక సొల్యూషన్ కూడా అక్కడే ఉంది. ఆ సోపానాలు చేసి చేయడమే సొల్యూషన్ దానికి. కానీ మీటింగ్స్కి వచ్చినప్పుడు చాలా మంది నాకేం చెప్పేవాళ్ళు, ఏదేమైనా తిరిగి తాగకు, మీటింగ్స్కి వస్తూ ఉండు అని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ నాకు అది అయ్యేది కాదు. నాకు ఏదేమైనా నేను తాగకుండా ఉండే ఒక శక్తి నాలో ఉండుంటే నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ వచ్చేవాడినే కాదు. మీటింగ్లకి వెళ్ళేవాడిని, మీటింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చేవాడిని. తిరిగి తాగాలనే ఆలోచన బాగా గట్టిగా ఉండేది. సో మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళి తాగేవాడిని, నాకు ఇష్టం లేకపోయినా వెళ్ళి చేసేవాడిని. సో ఇది నా శక్తిహీనత. మన బిగ్ బుక్ లో కూడా చెప్తుంది, శక్తిహీనతే మనకి ఉన్న సందిగ్ధ అవస్థ అని చెప్తుంది. సో అది నా ప్రాబ్లం. ఈ కథ చెప్పడానికి కారణం కూడా అదే. మీలో కూడా ఎవరికైనా ఇట్లానే ప్రాబ్లం ఉంది అని అనుకుంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ రండి, మీ అందరికి అక్కడ ఒక సొల్యూషన్ ఉందని నేను చెప్తాను. యా జాన్, యూ కెన్ కంటిన్యూ. Okay. Just one question. It's 12:20 now, so by 12:45 we want to open it up, right? Yeah, I mean, a bit earlier would also be fine. It's up to you, your call. Okay, no. I just want to know. I'm just curious, but okay, I'm going to keep going. Yeah, 25 minutes more is fine. Okay, perfect. All right. So I lived through this experience of drinking against my own will. I start to see that my drinking is a real problem, and I started to go to rehabs and detoxes. And because I thought if I was separated from alcohol for a period of time, that I would be able to leave a treatment center, and now have the needed willpower to stay sober, because I wanted sobriety and I needed sobriety. I clearly saw that this was a problem. And so I would go to treatment centers, and it would talk to me about triggers and relapse prevention groups and self-help programs. Not as far as AA goes, but this is the stuff they were trying to push on us in treatment centers. And they always did tell me, John, you're an alcoholic, and when you leave here, you need to go to AA. And the thing is that I wasn't willing to do any of the stuff that Alcoholics Anonymous talked about. I wasn't willing to do it. And I would leave these treatment centers, and I would try to stay sober on my own willpower. And I found a few things. Every time I left treatment, I wasn't happy with myself. That restless, irritable, and discontent that was present when I was a child was still present inside me. And I thought that if I got external things, that it would somehow create internal happiness. And I've come to find out through practicing this stuff for a few years now, is that it doesn't matter what I get externally. It could be a house, a car, a job, a girl, any of those things. None of that stuff produces happiness. I've been extremely happy in my life when I've had absolutely nothing. And that goes to show me that happiness, I believe, is an internal condition. And until I was actually happy with myself, I was never going to be able to produce sobriety. So anyways, I was in and out of AA. I never really gave it a chance. I never got a sponsor. I never worked the steps. And I wasn't interested in anything AA had to offer me, because I just thought it didn't work. I would go to the meeting, I would show up late, I would leave early. I heard don't drink no matter what. And that made me think that if I could just not drink no matter what am I doing here in AA? I don't have any reason to be here. I ended up, obviously bumping my head several more times and experiencing a lot more pain. I'll tell you guys this so that I can get into the solution.
my last run, I lost everything in my life. I lost everything. My mother, she went to an Al-Anon meeting. She went to one Al-Anon meeting, and she came home. She came in my room. I remember I said to her, I said, "Mom, what are you doing in my room?" She said, "What the fuck are you doing in my house?" And she told me to get my stuff and get out of her house. And she changed the locks on the house. And I remember I was homeless on the streets, and I was just barely getting myself to work every day. I remember I got fired from my job, and I had no possessions. I had one friend who is also one of us who recently passed away, and he was letting me stay on his couch. And I couldn't live with alcohol, and I couldn't live without alcohol. You translate that. సో ఆ రోజు తర్వాత నాకు నిజంగా ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని నాకు అర్థమైంది. సో నేను రీహాబ్ జాయిన్ అవ్వడం, ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్స్కి వెళ్ళడం, డీటాక్స్కి వెళ్ళడం, మొత్తం నా జర్నీ మొత్తం అదే ఉండేది. కొన్ని రోజులు రీహాబ్కి వెళ్తాను, బాగా అవుతాను, తిరిగి బయటకు వస్తాను, నేను నియంత్రణ చేయగలుగుతాను అనుకుంటాను, మళ్ళీ రీలాప్స్ అవుతాను. సో రీహాబుల్లో కూడా వాళ్ళు రీలాప్స్ ప్రివెన్షన్ ప్లాన్ ఇట్లాంటివన్నీ బాగా చెప్పేవాళ్ళు. నీకు ట్రిగర్స్ ఏంటి, వాటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి, ఇవన్నీ చెప్పేవాళ్ళు. కానీ అవేవి నాకు పనిచేసేవి కాదు. ఎందుకనంటే నా చేతిలో లేని విషయం తాగుడు నియంత్రణ చేయాలి, తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండాలి అని. అది నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. మరి వాళ్ళకి అర్థమైందో అర్థం అవ్వలేదో నాకు తెలియదు. సో కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే రీహాబ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళి పంపిస్తున్నారో అప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు నాకు, జాన్ నువ్వు ఒక తాగుబోతువి, నీకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కావాలి, సో నువ్వు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మీటింగ్లకి వెళ్ళు రెగ్యులర్గా అని చెప్పేవాళ్ళు. సో నేను అదే వినేవాడిని, కానీ ఎప్పుడు పూర్తి నిజాయితీతో ఎప్పుడు చేసింది అయితే లేదు. ఏదో కొన్ని మీటింగ్కి వెళ్ళేవాడిని, బాగా లేట్గా మీటింగ్కి వెళ్ళేవాడిని, బాగా తొందరగా మీటింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసేవాడిని, స్పాన్సర్ని తీసుకోలేదు, సోపానాల్లో కార్యాచరణ చేయలేదు, ఏదో చేయాలి, ఏదో ఏకి వెళ్ళాలని వెళ్ళేవాడిని, అక్కడ కారణాలు ఎత్తుక్కునేవాడిని నాకు ఎందుకు పని చేయదని చెప్పడానికి. అందులో ఒక కారణం ఏంటి అని అంటే అక్కడ చాలా మంది అనేవాళ్ళు ఏదేమైనా మందు తాగకు అని. నాకు తాగుడు ఆపే శక్తి ఉంటే నేను అసలు ఏకి ఎందుకు వస్తానని నుంచి మళ్ళీ దూరంగా వెళ్ళిపోయేవాడిని. సో నుంచి ఎప్పుడైతే దూరంగా వెళ్ళేవాడిని మళ్ళీ తిరిగి తాగేవాడిని, మీటింగ్ల తర్వాత తాగేవాడిని. సో ఇట్లానే జరుగుతూ ఉండింది. సో నా చివరిసారి దాని తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే, నేను ఈ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యేవాడిని, మళ్ళీ బయటకు వచ్చేవాడిని. నా చుట్టుపక్కల ఉన్న విషయాలతో నా జీవితాన్ని నేను నడుపుకోవడానికి ప్రయత్నించేవాడిని. అది మనుషులైనా కావచ్చు, నా ఆస్తులైనా కావచ్చు, అవన్నీ ఉంటేనే నా జీవితంలో నేను సంతోషంగా ఉండగలుగుతా. నాలో ఉన్న బాధ, నాలో ఉన్న భయాలు అప్పటి వరకు పోవు అనే భ్రమలో బ్రతికేవాడిని. కానీ నేను ఈరోజు మీకు చెప్తున్నాను, సంతోషం అనేది మన లోపల ఉంటుంది. అది బయట నుంచి మనం ఎంత తెచ్చుకోవాలని ప్రయత్నించినా ఎక్కువ కాలం ఉండదు. అదొక భ్రాంతిలో బ్రతుకుతాం మనం. సో నా దగ్గర ఏమి లేనప్పుడు కూడా నేను మంచిగా సంతోషంగా ఉన్నాను. కానీ ఇదంతా అవడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే, ఆ కారణానికి నేను వస్తాను, కానీ ప్రాబ్లం గురించి నేను ఈరోజు చెప్తాను ఫస్ట్. సో నా లాస్ట్ టైం నేను తిరిగి తాగినప్పుడు నేను మొత్తం కోల్పోయాను. నేను నా దగ్గర ఉన్న ప్రతిదీ కోల్పోయాను. ఏమేం కోల్పోయాను అని అంటే, నేను మా అమ్మగారిని ఒక ఆలనాన్ మీటింగ్కి తీసుకెళ్ళా. ఆమె ఒక్క ఆలనాన్ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యారు. ఆలనాన్ మీటింగ్ తర్వాత ఇంటికి వచ్చి నా రూమ్ లోకి వచ్చారు. అప్పుడు నేను ఆవిడని అడిగా, నా రూమ్ లోకి వస్తున్నావు ఏంటి అని అడిగాను. ఆవిడ తిరిగి అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, నువ్వు నా ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నావు, నన్ను ఇంటి నుంచి బయటకు గెంటేశారు. అండ్ దాని తర్వాత నేను రోడ్ల మీద పడ్డాను. నా దగ్గర ఇల్లు లేవు, నా దగ్గర ఆస్తులు లేవు, నా దగ్గర ఉన్న జాబ్ కూడా ఊడిపోయింది. నాకెవ్వరు స్నేహితులు లేరు, మిత్రులు లేరు. సో నాకున్నది ఒకే ఒక స్నేహితుడు, అతను కూడా మనలాగిన ఒక త్రాగుబోతు, ఈ మధ్యన చనిపోయాడు. సో అతను తన ఇంట్లో ఉండడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు. సో అతని ఇంట్లో ఉంటూ ఉండేవాడిని. తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండలేను, అలాగే తాగితే బ్రతకలేను, ఇట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉండేవాడిని నేను అని చెప్పారు. యా జాన్. Okay. So all right. I like I said to you guys, right? I lost everything. And I ended up in my last treatment center, God willing.
And I knew I had no answer to this illness. I had no solution. And what I could tell you guys that I did differently, that last time in treatment, I started to do something every day as a part of a practice that I still engage in to this day, every day, no matter what. Every morning I started to pray, you know, and I didn't believe in God. I wasn't interested in God. What I was interested in was the power behind the name God, because I saw I had no power when it came to alcohol. And this thing had run my life into the ground. So I started to pray every morning, and I would say, God, please help me stay sober today, so one day I could help somebody else get sober, you know. And the big book of Alcoholics Anonymous says that God does not make too hard of terms with those who seek him. And I had no idea. I didn't know that at the time, but I was desperate and I was willing, and I started to pray every day. And every morning I would pray, and every night before I went to sleep, I would say, thank you, God, for keeping me sober. And it's my belief that from the day I started to seek God honestly and sincerely, my life started to change. I stayed in that treatment center 58 days. Thank God they kept me. I was begging them to keep me longer, but they said, John, it's time for you to leave. And they sent me to a sober house in Long Island, New York, which is a place I had never, I knew nothing about Long Island. I wasn't interested in living on Long Island. But I was homeless. I was jobless. I had nothing. I had no one. When I tell you there was no one in my life, I had no one left. And I moved into this sober house. And the first night I got there, this kid came to bring an Alcoholics Anonymous meeting. I remember the sober house manager told me that the meeting was mandatory and I had to sit there and listen to him. And if I didn't like it, I could leave the house. And I didn't want to be homeless again. So I sat there and I listened to this meeting. And for the first time in my life, I heard a message of depth and weight in Alcoholics Anonymous. I could see there was something different about this kid. He had a light in his eyes. He was free. He was happy. And he didn't have any material possessions, but the kid was happy, and it was obvious. And he talked about how he drank, and he talked about his experience with alcohol, and he talked about his experience with the 12 steps and what God had done for him in his life, and how the most important thing in his life today was a connection to God and carrying that message to other alcoholics. And for me, that was appealing. You know, I was like, this kid's on to something, and whatever he's doing, I want to do it too. And for the first time in my life, I thought to myself, there's hope when it comes to this alcoholic dilemma. There's a real solution out there if I want to engage in this process. And I made a decision that night that I was going to stick around, and I was going to go to AA, and I was going to see what these people had to offer. And I was going to do this for a year and see what happened. And if I didn't like it, I would go back to what I was doing. And I see that these thoughts and this all this change that came about in my life, this wasn't me. I started praying and I started seeking God. And as a result of doing that stuff, I started to get results. Go ahead, you could translate. సో నేను తిరిగి తాగిన తర్వాత నేను మళ్ళీ చివరిసారిగా ఒక ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లోకి వెళ్ళాను. సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నా దగ్గర ఏవి సమాధానాలు లేవు, దేనికి సొల్యూషన్ లేదు, నేను ఎలా తాగకుండా ఉంటాననే దానికి. కానీ ఆ రోజు ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పటి నుంచి నేను ఒకటి చాలా తేడాగా చేస్తూ ఉన్నాను. ఏంటి అంటే, రోజు నేను ప్రార్థన చేసేవాడిని. సో నేను దేవుడికి ప్రార్థన చేసేవాడినా, దేవుడి వెనకాల ఉన్న శక్తికి ప్రార్థన చేసేవాడిని అంటే, నాకు ఆ శక్తి కోసమే ప్రార్థన చేసేవాడిని. మనం భగవంతుడు అనే ఒక నామకరణం చేస్తాం, కానీ అసలు ఏం కావాలి అని అంటే భగవంతుడి నుంచి ఆయన దగ్గర ఉన్న శక్తి కావాలి. సో నేను ఆ శక్తి కోసమే నేను ప్రార్థన చేసేవాడిని. అండ్ ఎందుకు ఆ శక్తి కావాలంటే, ఆ శక్తి లేకపోతే నేను సోబర్గా ఉండలేను అండ్ తిరిగి తాగుతాను. అండ్ సో నేను చేసిన ప్రార్థన ఏంటి అని అంటే, నన్ను సోబర్గా ఉంచు ఈ రోజుకి. సో ఎందుకనంటే నేను రేపు ఎవరికైనా సహాయం చేయడానికి ఉపయోగపడడానికి. ఇదే నా ప్రార్థన ఉండేది. రోజు పొద్దున రాత్రి ఇదే ప్రార్థన చేసేవాడిని. రాత్రి అయితే నన్ను సోబర్గా ఉంచినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకునేవాడిని. సో ఇది చేస్తూ ఉండేవాడిని. దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ సుమారు 2 నెలల తర్వాత నన్ను ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళిపోమన్నారు. నాకు ఇంకా ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో ఉండాలని అనిపించింది.
అయినా వాళ్ళు కుదరదని చెప్పి నన్ను ఒక సోబర్ హౌస్ కి పంపించారు. అప్పుడు కూడా నాకు దగ్గర ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు. సో నేను సోబర్ హౌస్ లో ఉంటానని నిర్ణయించుకున్నా. అది లాంగ్ ఐలాండ్ లో ఉన్న సోబర్ హౌస్ అక్కడ. అండ్ అక్కడ ఉన్న మేనేజర్ ఏం చెప్పారంటే, రోజు ఇక్కడ ఏ మీటింగ్స్ జరుగుతాయి, ఏ సభ్యులు బయట నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఒక మీటింగ్ నిర్వహిస్తారు. సో నువ్వు ఈ సోబర్ హౌస్ లో ఉండాలి అని అంటే, నీకు ఇక్కడ షెల్టర్ కావాలి అని అంటే నువ్వు ఈ మీటింగ్ వినాలి, లేదా సోబర్ హౌస్ వదిలి వెళ్ళిపో అని చెప్పారు. సో నా దగ్గర ఇంకా ఏమీ దారి లేక నేను అక్కడ మీటింగ్కి వెళ్ళి కూర్చునేవాడిని. ఒకరోజు ఇట్లానే ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లోడు వచ్చాడు మీటింగ్ కి. అండ్ తన చెప్పింది వింటే నాకు ఎందుకో చాలాసార్లు ఏ మీటింగ్స్కి వెళ్ళాను, ఏదో సరిగ్గా వినేవాడిని కాదు. కానీ ఈసారి ఎందుకో నేను వేరేలా విన్నట్టు అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే ఇతని కళ్ళల్లో చూస్తే ఏదో తెలియని మార్పు అయితే ఉండింది. ఈయన ముఖంలో ఒక తెలియని కాంతి అయితే ఉండింది. అండ్ తన తాగుబోతనం గురించి చెప్పాడు, తన అనుభవాల గురించి చెప్పాడు, తను ఎలా తాగేవాడో చెప్పాడు. అండ్ ఈ ఒక స్పాన్సర్ తీసుకుని సోపానాలు చేస్తే ఎట్లా ఉండిందని చెప్పారు. వల్ల తన జీవితంలో వచ్చిన మార్పుల గురించి చెప్పారు. అండ్ అప్పుడు నేను నిర్ణయించుకుంది ఏంటంటే, ఇతనికి ఏమైతే మార్పులు జరిగినాయో, ఇతని జీవితంలో ఏమైతే జరిగిందో అది నాకు కావాలి. సో అప్పుడు నా జీవితం మీద నాకు ఆశ అనేది తిరిగి ఏర్పడడం మొదలైంది. సో ఆ రోజు రాత్రి నేను నిర్ణయించుకుంది ఏంటంటే, అతను ఏం పొందాడో అతని జీవితంలో నేను కూడా పొందాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను. సో ఆ రోజు నుంచి నేను ఏ వైపు వెళ్ళడం జరిగింది అని నేను చెప్పాను. యా జాన్. So I started to go to Alcoholics Anonymous after I heard that kid speak. And it took me a little while. But I remember there was a night I was in AA, and I was very unhappy with my life. I was far removed from alcohol. I hadn't had a drink for the longest amount of time ever in my life. I was praying every morning. I was praying every night. I had a home group. I was there. I was doing service, but I didn't have a sponsor, and I wasn't doing the steps. And I became suicidal in sobriety in Alcoholics Anonymous. I wanted to kill myself. I remember this. It was at a meeting called St. Luke's on a Saturday night at 9 p.m. I was leaving that meeting, and a man came up to me and made an approach. And he said to me, he said, "I can see that you're miserable. I can see that you're unhappy. And we have a real solution here in Alcoholics Anonymous that I can offer you if you're willing to engage in the process." And I remember I said to him, like, what do I have to do? And he said, "You have to get a big book, and you have to come to my house tomorrow night, and tomorrow during the day." And I remember the cabinet was locked. Nobody had the keys. And I said, "I'm leaving. I don't need this book. I don't need you. And I'm getting out of here." And I remember trying to leave that meeting. And I seen this man crossing the street. And everybody was going home at this time. And my sponsor came running over to me. The man who became my sponsor came running over to me. And he said, "That's the guy with the keys to the cabinet that has the big books. And he just so happens to be stopping by to drop something off." And I started to think that maybe there's a reason I'm supposed to have this book, and I saw that was God working in my life, that guy showed up there with the keys to the cabinet to get me the book so I could go to this man's house the next day and start reading the big book and start to understand the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And I drove home that night, and I made a decision that I'm going to go through with this process. I'm going to try these 12 steps. And if it doesn't work, I'll leave, and he started to explain to me the first step about what the problem really is, about how this disease centers in my mind and not my body. And I had a first step experience where I saw that my only choice, right? The book says I have two choices. One is to live a spiritual life, and the other is to suffer an alcoholic death. And I saw I wasn't even able to end my own life, and that I had no choice in this matter. I had to live a spiritual life. And that first step experience drove me into the rest of the process, And step two, I remember my sponsor asked me, he said, "Do you now believe, or are you willing to believe in a power greater than yourself?" And I said to him, I said, I'm praying every day. I'm praying every day. And he said to me, he's like, "Are you staying sober?" And I said, "Yeah, I am." And he said, "So maybe this power that you don't even believe in, but you're willing to try and build a relationship with, is starting to work in your life." I had to agree to that. I was like, okay, maybe this thing is working. Maybe I'm praying
And this is why I'm staying sober, because this was the first time in my life ever that I had gotten any kind of sobriety since I was 12 years old, you know. And at that point I was 25 years old. I'm almost 31 now. But I was 25 years old, and the first time in my life I was sober. And the only reason I could explain it was I was praying every morning and I was going to AA, you know. And we started to go through this process. And he sat down and he said to me, he said, if you're willing to make a decision and follow it with some action, steps 3 and 4, he said, you're going to have a spiritual experience that's going to change your mind about everything you think you know. And it's going to change the way you look at the world. And I was willing to do it. You know, I sat down in his backyard and I said this 3rd step prayer. And he said, it's your job now to work for God. God doesn't work for you. You work for God, you know. And the 3rd step says that God's going to provide everything I need. All I have to do is stay close to him and perform his work well, you know. And I was sold on that. I said, okay, I can do that. I'll stay close to God through prayer. I'll perform his work well through helping other alcoholics, and let's see what happens, you know. And it's been my experience that God has provided everything I've needed. As long as I've done those 2 things, I keep close to him, I perform his work well. And he sat me down and he explained to me that these resentments inside of me, this is what was making me sick, you know, spiritually sick. And he said, if I could get all these resentments down on paper and look at them from a different angle, I would get rid of all this stuff that was blocking me, and I would be aware that God was there in my life. And so I started making a list of all the names of all the people I had experienced resentment towards. I sat down with this man. We ended up doing a 5th step. And after I did that 5th step, I knew that God was real, because I started, for the first time in my life, I started to experience power, peace, and happiness like I had never experienced before. You know, I started picking up the phone and calling people and saying, I know God's real, you know. Okay, you could translate that. సో ఆయన ఆ రోజు రాత్రి ఆ ఏ మీటింగ్ ఆయన సోబర్ హౌస్ లో జరిగిన తర్వాత అప్పటి నుంచి ఏ మీటింగ్స్కి వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నారు. సో కానీ ఏ మీటింగ్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు, కానీ అక్కడ ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు, అందరితో కలిసి ఒక హోమ్ గ్రూప్ కూడా తీసుకున్నారు, సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు, కానీ స్టెప్స్ అయితే చేయలేదు. సో ఇదేమంటారు, ఆత్మహత్య ఆలోచనలు బాగా వస్తూ ఉండేవి ఆయనకి. చాలా సంతోషం అనేది ఉండేది కాదు జీవితంలో. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఒక శనివారం రాత్రి ఒక మీటింగ్ బయట ఒక మనిషి నా దగ్గరికి వచ్చి, నువ్వు చాలా సంతోషం లేదు నీ ముఖంలో, దీనికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో, సో అని ఆయన చెప్పారు. సో ఆయన అట్లా చెప్పిన వెంటనే నేను అడిగిన ఒకటే ఒక ప్రశ్న, దానికోసం నేను ఏం చేయాలి అని అడిగాను. ఆయన ఏమన్నారంటే, ఒక బిగ్ బుక్ తీసుకో, ఈరోజు రాత్రి బిగ్ బుక్ తీసుకుని రేపు పొద్దున నా ఇంటికి రా, మనం సోపానాల కార్యాచరణ మొదలు పెడదామని అన్నారు. సో నేను అట్లాగనే ఏ మీటింగ్ లో క్యాబినెట్ ఇక్కడ బిగ్ బుక్ కొందామని అక్కడికి వెళ్ళాను. కానీ అక్కడ బిగ్ బుక్ పెట్టిన క్యాబినెట్ లాక్ వేసేసి ఉంది, ఆ లాక్ ఎవరి దగ్గర లేదు. సో నేను అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నచ్చి ఇక్కడ నాకు ఎవరు సహాయం చేసేవాళ్ళు లేదు, సో నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం అని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నా. అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఇంకొక మనిషి ఎవరో ఒక రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. సో ఏ మనిషి అయితే నాతో నీకు సహాయం చేస్తా అని చెప్పిన ఆయన నా దగ్గర పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి, ఆ మనిషి దగ్గరే ఆ క్యాబినెట్ తాళాలు ఉన్నాయి, ఆ క్యాబినెట్ లో బిగ్ బుక్ ఉంది, సో నువ్వు ఆ మనిషిని ఆపు, ఆ మనిషిని అడిగితే నీకు బిగ్ బుక్ దొరకచ్చు అని చెప్పారు. సో ఆ రోజు నాకు అప్పుడు అనిపించింది, దేవుడు నా జీవితంలో ఏదో విధంగా పనిచేస్తున్నారు అని. ఈరోజు తిరిగి చూసుకుంటే అది ఖచ్చితంగా దేవుడే ఆ మనుషుల్ని నా దగ్గరికి పంపించారని నాకు అర్థమైంది. సో నేను ఆయన చెప్పింది జస్ట్ విన్నాను, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక బిగ్ బుక్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ డే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి కార్యాచరణ అయితే మొదలు పెట్టాను. అండ్ నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఫస్ట్ నాకు 12 సోపానాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దాని తర్వాత మన దగ్గర ఉన్నది ఒకే ఒక నిర్ణయం మన జీవితంలో చేసుకునేది ఏంటి అని అంటే, మన జీవితాన్ని ఆధ్యాత్మిక సూత్రాల ద్వారా నడుపుకుంటాం, లేదా తిరిగి తాగి చనిపోతాం. ఇదే మనం చేసుకునే ఒకే ఒక నిర్ణయం అని చెప్పారు. అది చాలా నిజమే అని అనిపించింది, ఎందుకంటే నాకు తాగే శక్తి లేదు. సో ఆధ్యాత్మిక సూత్రాల ద్వారా నా జీవితాన్ని గడుపుకుంటేనే నేను తాగకుండా దూరంగా ఉండగలుగుతానని అర్థమైంది.
అండ్ ఆయనతో పాటు కూర్చుని మొదటి సోపానం చదివి ముందుకెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఆ మొదటి సోపానం అనుభవం జరిగింది. అండ్ సో మొదటి సోపానం అనుభవం ఒకటే, తిరిగి తాగుతాను లేదా నేను ఆధ్యాత్మికతని అలవర్చుకోవాలని అర్థమైంది. సో రెండో సోపానం దగ్గరికి వచ్చాం. ఒక ఉన్నతమైన శక్తి ఉందా అని నమ్ముతావని అడిగారు. నాకు తెలీదు అని చెప్పాను. ఆ, మరి నువ్వు రోజు ప్రార్థన అయితే చేస్తున్నావా అని అన్నారు. అవును, నేను ప్రార్థన అయితే చేస్తున్నాను. సోబర్గా ఉన్నావా అని అన్నారు. అవును, నేను సోబర్గా అయితే ఉన్నాను. అంటే నువ్వు దేనికైతే ప్రార్థన చేస్తున్నావో అది నేను సోబర్గా ఉంచుతుంది కదా అని అడిగారు. అప్పుడు ఆలోచిస్తే అవును, నేను నిజంగా నమ్ముతున్నానని నాకు అర్థమైంది. సో మేబీ నమ్మచ్చు అని ఆ, ఆ, నమ్మడం మొదలు పెట్టాను. అండ్ ఎందుకు నమ్మకూడదని ఇప్పుడు నేను అడుక్కుంటాను. ఎందుకనంటే నేను 12 ఏట నుంచి 27 ఏట వరకు తాగాను. ఆ అన్ని సంవత్సరాలు నేను తాగుడికి దూరంగా ఉండలేకపోయాను, ఒక సంవత్సరం కూడా, ఒక రోజు కూడా. సో అలాంటి వ్యక్తిని ఈ రోజు ఇన్ని రోజులు సోబర్గా ఉన్నాను, ఏ మీటింగ్లకు వెళ్తున్నాను, కార్యాచరణ చేయడానికి ముందుకెళ్తున్నాను. సో ఏదో ఒక శక్తి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నన్ను దూరంగా ఉంచుతుంది కదా అని నాకు అర్థమైంది. బిగ్ బుక్ లో కూడా రాసి ఉంటుంది, మనం గట్టిగా భగవంతుని ఆ స్వచ్ఛమైన హృదయంతో భగవంతుని కోరుకుంటే మనకి భగవంతుడి దగ్గర అవుతారని. సో అదే నా జీవితంలో ఒక నిజమైంది. అండ్ దాని తర్వాత ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, నువ్వు ఇప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి అండ్ దాని తర్వాత కార్యాచరణ మొదలు పెట్టాలి అన్నారు. ఏంటి ఆ నిర్ణయం అంటే, మూడో సోపానం నిర్ణయం తీసుకోవాలి అండ్ కార్యాచరణ 4గో సోపానం నుంచి మొదలవుతుంది అని చెప్పారు. ఆ ఏంటి ఆ నిర్ణయం అంటే, మూడో సోపానం ప్రార్థన అయిపోయాక ఈ రోజు నుంచి నువ్వు ఆ నీకు నచ్చినట్టు భగవంతుడు నీకు పని చేయడు, నువ్వు భగవంతుడి కోసం పని చేస్తావు. సో ఆ పని చేయడానికి నువ్వు సిద్ధమవుతున్నావా లేదా అని అన్నారు. అవును, నేను సిద్ధమే అని అంటే, సో కార్యాచరణలో ముందుకెళ్ళు. నీకు భగవంతుడి నుంచి నేను చాలా ఆ, 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 తొల దూరంగా ఉంచుతున్నవి కారణాలు ఏంటి అంటే, నీ కోపం, నీ ద్వేషం, నీ భయాలు, నువ్వు చేసిన పనులు. సో ఇవన్నీ నీ గతం ఏదైతే ఉందో అది నీ భగవంతుడి నుంచి దూరంగా ఉంచుతుంది. సో దాన్ని నువ్వు ఫస్ట్ శుద్ధిపరచుకోవాలి. సో అది చేయడానికి నీకు ఈ సోపానాలు అవసరం, 4 నుంచి 9 వరకు అని చెప్పారు. సో అట్లా కూర్చుని నేను 4గో సోపానం జాబితా మొత్తం రాశాను. ఆయనతో పాటు కూర్చుని ఒక 5దో సోపానం నా స్పాన్సర్తో చేశాను. అండ్ 5దో సోపానం జరిగినప్పుడు నాకు భగవంతుడి అనుభవం కలిగింది. ఎందుకు అని అంటే, నేను ఎప్పుడు జీవితంలో ఆ, ఎరగని శక్తిని, జీవితంలో ఎరగని ఆ, శాంతిని ఇదంతా పొందాను. అండ్ అందరికీ కాల్ చేసి నేను అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది, నా జీవితంలో ఒక భగవంతుడు ఉన్నాడు, నేను భగవంతుని నమ్ముతున్నాను, నేను భగవంతుని అనుభవించగలిగానని నేను చెప్పడం జరిగింది. యా జాన్. So I did that fifth step. I knew God was real. Um, I started to go out and I was willing to make my amends. And I started to go out into the world and I started doing that. I took every dollar I had. I started paying back people that I had taken money from. I started knocking on doors and trying to set these matters straight in person, face to face. I got on a plane and went to Florida to find people that I owed amends to. Um, and this was all because I knew God was real and I wanted to be as close to God as I could possibly get. As soon as I started to engage in that process, I started to engage in helping other alcoholics to get sober, sitting down and reading the book with them and going to meetings with them. Um, and as a result of that stuff, I feel bad. I just want to say, because I see it's 12:45, and so I'm just, for in the interest of time, trying to speed up the story here. But as a result of taking all those actions, I stopped thinking about myself so much, and I started thinking about how I can help other people and how I can be close to God. And my life came together. I ended up getting a great job. I ended up opening my own business where it's full time, trying to help other people. We opened up our own sober house that's 12-step based and AA based. I have an incredible relationship with my mother today. Um, I ended up getting a goddaughter in sobriety. And I haven't found it necessary to drink alcohol because of the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And I'm grateful that I was given good sponsorship and good guidance, and that
what I've found that I need to do is always rely on God. Always rely on God and always turn to God with all my problems. And as long as I do that and help others and stay involved, I won't find it necessary to have to drink. And I've been given this incredible life, and I don't take credit for any of this stuff. This is all I wake up in the morning and I pray and I ask God to make me be willing to do His work. And I found that I always receive this willingness, and my defects get removed, and I'm able to get out of my own way, and I'm able to go out into the world and help other people. And this life I have today, it's only possible because of Alcoholics Anonymous. I'm an alcoholic. I really thought I was going to end up in prison or dead. And I get to be free today, and I get to be happy. So I just wanted to say that, I'm grateful to be here, and I'm grateful to be able to sit here and have this meeting with you guys. And I really hope from the bottom of my heart that, given the circumstances, I know it's not that easy with the translation. But I want you guys to know, I hope that I was able to help somebody here today. And I hope that something I said is worthy for you guys to take back out where in your country and try to be of service to other alcoholics and other people. And I hope that you guys find joy and happiness in escape from this alcoholic illness like I have. So thank you guys so much for this opportunity. And I hope that I was able to help you guys today, because you guys definitely helped me. So, and I want to hear from you guys. So thank you for that. And you could go ahead and translate. Yeah. So, ఐదో సోపానం తర్వాత నాకు ఒకటైతే అర్థమైంది ఏంటంటే, భగవంతుడు అయితే ఉన్నాడు నా జీవితంలో. నేను భగవంతుడిని కనుగొనగలిగాను. సో దాని తర్వాత నాకు భగవంతుడు నా జీవితంలో ఉండాలి అంటే నేను ఇంకా చేయాల్సిన కార్యాచరణ ఉంది. నేను అందరికి వెళ్ళి క్షమాపణ చెప్పాలి. నేను ఎవరికైతే హాని చేశానో వాళ్ళు అవన్నీ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో నేను అమెండ్స్ చేయడానికి 8వ సోపానం 9వ సోపానం కార్యాచరణ చేయడానికి ముందుకెళ్తూ ఉన్నాను. అండ్ నేను ఎవరి దగ్గర అయితే అప్పులు చేశానో వాళ్ళందరికీ నేను రూపాయి నేను రిటర్న్ ఇస్తూ వచ్చాను. అండ్ ఎవరికైతే హానులు చేశానో వేరే ఊర్లో ఉన్న వేరే దేశాల్లో ఉన్న నేను వాళ్ళని వెళ్ళి కలిసి క్షమాపణ చెప్పాను. అండ్ నేను ఎందుకు చేశాను అంటే, నేను భగవంతుడికి ఎంత దగ్గరగా అవుతే నేను అంత నేను ఎంత తీవ్రంగా కార్యాచరణ చేస్తే నేను భగవంతుడికి అంత దగ్గర అవ్వగలుగుతాను. నేను భగవంతుడికి ఎంత దగ్గరగా అవ్వగలితే నేను ఆయన పని అంత బాగా చేయగలుగుతాను. ఆయన పని నేను చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే నాకు తాగే అవసరం నాకు ఉండదు. సో అట్లాగనే నేను చాలా మంది నా సోపానాలు అయిపోయాక నేను చాలా మంది తాగుబోతులతో కూర్చుని సో వాళ్ళని సోపానాల నుంచి ముందుకు తీసుకెళ్ళాను. సో ఏఏలో చాలా సర్వీస్ చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నాను. అండ్ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నా జీవితంలో జరిగిన అద్భుతం ఏంటి అని అంటే, నేను నా గురించి ఆలోచించడం తక్కువ అయిపోయింది. నేను వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను. అట్లా చూసుకున్నప్పుడు నాకు తిరిగి ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది. మా అమ్మగారితో కూడా నాకు మళ్ళీ తిరిగి మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది. వాళ్ళతో మా అమ్మగారితో ఇప్పుడు నాకు చాలా గొప్ప రిలేషన్షిప్ ఉంది. అట్లాగనే నేను ఒక బిజినెస్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను. ఇవన్నీ బాగా ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు తిరిగి తాగాలన్న ఆలోచన రాలేదు, అండ్ తాగాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇదంతా చేసింది నేను భగవంతుడి మీద భగవంతుడు తో ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకోవడం వల్లనే. అండ్ నాకు అవకాశం ఇచ్చింది భగవంతుడితో ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకునే అవకాశం. సో దీనికి చేయాల్సిన కార్యాచరణ నేను చేసుకుంటూ రోజు భగవంతుడుకి నేను పొద్దున్న లేచి నేను నీ కార్యాచరణ చేయడానికి సిద్ధమయ్యేటట్టు నాకు శక్తిని ఇవ్వని నేను భగవంతుని కోరుతాను. సో అట్లా చేసుకుంటూ నేను ముందుకెళ్తున్నప్పుడు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. మీ అందరితో ఇక్కడ ఇలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను నిజంగా చాలా కృతజ్ఞుడిని. మీ అందరు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. మీలో ఎవరికైనా ఒక చిన్న అనుభవం నాది ఉపయోగపడితే నేను దానికంటే ధన్యుడిని కాదు. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. మీ అందరికీ ఇప్పుడు నేను టైం తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నేను తక్కువ చేశాను నేను చెప్పాలనుకున్నది. సో మీ అందరికి ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కూడా అడగచ్చు. అండ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞని అని ఆయన చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు.